ம். சொல்லுப்பா. Ma'am, I get a list in runtime, ma'am. Okay. It is not necessary that the list would be in the ascending order, ma'am. So I sorted the list, ma'am. Okay. Okay. Next, I set a variable called previous and given none value to it, ma'am. Okay. Uh, output list. Output list. I have initialized the output list, ma'am. Okay. Count value is to count the number of repeated terms, ma'am. Okay. Uh, Using this loop, I iterate to the list, ma'am. If a number not equal to previous, then output list, I append the number in the output list, ma'am. Okay. Else, the count would be incremented, ma'am. Okay. Then we add the underscore count times using the loop, ma'am. What So is this this, underscore? ma'am, we have to add underscore for the repeated numbers, ma'am. Oh, Instead of okay, okay, repeated okay, numbers okay. at the Got it. last. Got it. Okay. Yes, ma'am. Oh, append underscore at the end for each duplicate Yes, ma'am. removed. Okay. So if there Each are 4 duplicate. duplicates you removed, you have to add four underscore. Yes, ma'am. 4 underscore. Okay. Got it. Got it. Okay. Okay. So you are assuming that they may not give the numbers in sorting order. So Yes, you ma'am. first sorted them Yes, ma'am. using the sort command, and then you are going through each number. If the number is a new number, you will add it. Yes, ma'am. Otherwise, you will just append the count, and in the end, Append the that count. many underscores you are appending. Okay. Okay. Yes, Sure. ma'am. Okay. Good. Any questions on his code? Anybody else? Looks good. Okay. Thanks, Daniel. Thank you, ma'am. Okay, so let's go to the next one. The next problem says, same as above, but print the list in descending order. So basically, you're doing the same exact thing, but the numbers alone, you need to print them in descending order. Harishankar, yes, you have a question? மேம் அந்த கொஸ்டின் பண்றப்ப வந்து லாஸ்ட்ல அண்டர்ஸ்கோர் பிரிண்ட் பண்றோம் மேம். ஆமா. அதுல வந்து ஸ்ட்ரிங்ல வந்து இதாகுது மேம், அப்பண்ட் ஆகுது மேம். மேல டபுள் கோட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்றப்ப. எனக்கு அப்படியே வந்துச்சு. அதை எப்படி Okay. மேம் இது பண்றது? So why don't you share your code and Daniel might be able to help you with it. மேம், எனக்கும் ஸ்ட்ரிங்கா தான் மேம் லிஸ்ட்ல ஆமா. append பண்ண முடியும். கரெக்ட். ஏன்னா அண்டர்ஸ்கோர் வந்து இட்ஸ் நாட் a நம்பர். கரெக்ட்? Yes, ma'am. So அது வந்து அப்படிதான் பிரிண்ட் பண்ணும் அந்த லிஸ்ட்ல. That's fine. Okay. Okay. So next, second problem. So maybe since you asked the question, Harishankar, நீங்க உங்களோட code காமிங்க for problem number 2, where you printed the numbers in descending order. Okay, For the second question, I have created a user input variable, ma'am. Okay. In that I am getting the inputs, ma'am. And I get the input with space, ma'am. So it will convert it into a list by split each numbers and then map it using map function, ma'am. Okay. Next, I இந்த இது வந்து நான் டெஃப் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணதுக்கு கீழே கால் பண்ணியிருக்கேன் மேம். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்துட்டு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் வாங்கின இன்புட்டை வந்து செட் ஃபங்க்ஷன்ல யூஸ் பண்றேன் மேம். ஏன்னா செட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் மேம். ஸோ அதனால டைரக்டா செட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துட்டேன் மேம். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ரிமூவ் டூப்ளிகேட்ஸை வந்துட்டு லிஸ்டா இப்போ கன்வெர்ட் பண்றேன் மேம். ஸோ
லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இங்க ரிவர்ஸ்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் நான் கொடுத்துறதுனால அது வந்து ரிவர்ஸ் ஆகியே லிஸ்ட்ல போய் ஆட் ஆகிக்கிறோம் மேம். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து டூப்ளிகேட்ஸை வந்து கவுண்ட் பண்றேன் மேம். லென்த் ஆஃப் த இன்புட் மைனஸ் லென்த் ஆஃப் த இன்புட் செட் மேம். ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா இங்கக்குள்ள நம்பர் ஆஃப் டூப்ளிகேட்ஸ் வந்துரும். எஸ் மேம். அந்த நம்பர் ஆஃப் டூப்ளிகேட்ஸ்க்கு நான் வந்து அண்டர்ஸ்கோர் வந்து அப்பன் பண்றேன் மேம். ஓகே ஓகே. ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் மேம். ஓகே, ரன் பண்ணுங்க உங்களோட கோட். So you have used all the, you didn't write the code, but you used the functions, right? User functions. Yes ma'am. Okay. ஏன் வந்து ஆன்சர் ஏன் வந்து ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல கரெக்டா வரல? இந்த நம்பர்ஸ்ல 7777 தானே ஹையஸ்ட் நம்பர். எஸ் மேம். சோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, அங்க வந்து உங்களுடைய இதுவை பிரிண்ட் பண்ணுங்க. அந்த ரிமூவ் டூப்ளிகேட் லிஸ்ட் முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நீங்க அது ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, you are assuming that it will reverse and remove, correct? எஸ் மேம். அந்த இன்புட் செட்டையும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க, ரிமூவ் டூப்ளிகேட் லிஸ்டையும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க. So somewhere there is a mistake, right? That's why I wanted you to run the code. உங்களுடைய அண்டர்ஸ்கோர் கரெக்டா வந்திருக்கு. 2 இருக்கு இது மேட்ச். சோ அதனால அது கரெக்டா வந்திருக்கு. ஒன் டிஜிட் கொடுத்தா உங்களுக்கு கரெக்டா வந்திருக்கு. எஸ் மேம். டபுள் டிஜிட்ல கொடுக்கணும். தப்பா வருது. சோ யூ நீட் டு ஃபிக்ஸ் தட் ப்ராப்ளம். சோ உங்களோட இது வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகல. இப்ப மறுபடியும் நீங்க அதை ரன் பண்ணி நீங்க முன்னாடி கொடுத்த மாதிரி டபுள் டிஜிட் அண்ட் ட்ரிபிள் டிஜிட் கொடுங்க. அகைன் ரன் இட். இப்ப பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. இப்போ என்னாச்சு? It gave only the 2, 3, 6, 7 correct, 555 correct, 111 correct, 888 correct. But 555 is sorted before 111. That's incorrect, இல்ல? எதனால ஆயிருக்கு? எதனால மேம் அப்படி வருது? சோ நீங்க முதல்ல அந்த ரிவர்ஸ்ட் லிஸ்ட் இன்புட் செட் பிரிண்ட் பண்ணுங்க. லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரிவர்ஸ்ட்னு போட்டிருக்கீங்களா? I have not used that function. Can you check what reverse does? இதுல குரோம்ல மேம். குரோம்ல பைத்தானுடைய இது பாருங்க. ரிவர்ஸ்ட் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணுது? What does it do? Returns reversed iterator object. So it computes a reverse of a given sequence object and returns it in the form of a list. இப்ப பைத்தான் கொடுத்தீங்கன்னா அது தனித்தனியா NOHTYP ன்னு கொடுக்கும்னு போட்டிருக்கு. ரைட்? நீங்க வந்து நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டா?
எஸ் மேம். ரைட். சோ இப்ப வந்து அந்த அவுட்புட் வந்து நீங்க பைத்தான் குடுத்தீங்கன்னா, ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா, அது வந்து பைத்தான ரிவர்ஸ்ல போடுது. எஸ் மேம். பட் ஆனா நம்பர்ஸ் லிஸ்ட் குடுத்தா அது மாதிரி ஒர்க் ஆகல அது. ரைட்? லிஸ்ட்ல வந்து டபுள் நம்பர்ஸ் ட்ரிபிள் நம்பர்ஸ் கொடுத்தா கரெக்டா இருக்கும். சோ ரிவர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி ஒர்க் ஆகல. only for strings it's working correctly, not for the numbers. So நீங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ண முடியாதப்போ. ஓகே. ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தா அது இட்ஸ் சப்போஸ் டு டூ இட். ஏன் அது மாதிரி வருது? ரிவர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி ஒரு நிமிஷம் பார்க்கலாம். லெட்ஸ் see. அது இன்டிஜர்னு நீங்க வந்து கொடுத்திருக்கீங்களா? எஸ் மேம். இங்க இன்புட் லிஸ்ட்ல நான் வந்து மேப் யூஸ் பண்ணும் போதே அதுல ஆர்குமெண்ட்டை நான் கொடுத்துட்டேன். இன்டிஜர்னு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அது. trying to see. ஒரு நிமிஷம். சோ நீ வந்து அந்த லிஸ்ட் மறுபடியும் ரிவர்ஸ்னு போட்டிருக்கல, அதுக்கு பதிலா லிஸ்ட் ஆஃப் ரிவர்ஸ்ட் அந்த லிஸ்ட் கொடுத்து பாரு. உள்ள அந்த இன்னொரு ஒரு வாட்டி இன்புட் ரெண்டு தடவை மேம் லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன். லிஸ்ட் ஆஃப் அந்த லிஸ்ட் எடுத்துட்டு பாரு. அந்த உள்ள ரிவர்ஸ் ஓபன் லிஸ்ட்னு போட்டிருக்கல, அது லிஸ்ட் இல்லாம வெறும்ன ரிவர்ஸ்ட் ஆஃப் இன்புட் செட்னு கொடுத்து பாரு. நீ அனுப்புறது லிஸ்ட் தானே ஆல்ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாரு. சோ அந்த இன்புட் செட் வந்து என்ன? செட் ஆஃப் இன்புட்னு போட்டிருக்கல, அது ஏன் பண்ற? அது பண்ணாம அந்த இன்புட்ட போடுங்க. மேம் செட் ஆஃப் இன்புட் எதுக்கு? அத நீ டூப்ளிகேட்ஸ் எடுக்கிறதுக்காகன்னு சொன்னேன். ஜஸ்ட் ட்ரை இன்புட். I want to check what happens. இந்த லிஸ்ட்ல லைன் 10ல இன்புட் அண்டர்ஸ்கோர் செட்டுக்கு பதிலா இன்புட் யூஸ் பண்ணு. அது வெச்சுக்கோ, நீ ஆல்ரெடி வேணும்னு வெச்சுக்கிட்டல. I'm not saying change that. இது இன்புட்னு வெச்சு ரன் பண்ணி பாரு. இப்ப வந்து என்ன பண்ணு தெரியுமா? அது வந்து கேரக்டரா யூஸ் பண்ணிக்குது அத. ரைட்? see 8 வந்து is the highest இல்ல, அப்புறமா 7, அப்புறமா 6. இப்ப வந்திருக்கு பாரு அது மாதிரி. அதாவது இது பேசிக்கலி வாட் இட்ஸ் டூயிங் இஸ் இட்ஸ் கன்சிடரிங் எவ்ரிதிங் as a string. நம்பர்ஸா கன்சிடர் பண்ணல அது. புரியுதா நான் சொல்றது? ரைட்? சோ இப்ப வந்து இது ஸ்ட்ரிங்னு வெச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது கரெக்டா சார்ட் பண்ணிருக்கு, ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கு. கரெக்டா? ஸ்ட்ரிங்னு வெச்சா. ஆனா நமக்கு நம்பர்ஸா வேணும் அது. கரெக்ட்? சோ அப்போ let me think. சோ இத வந்து நீ நம்பர்னு தான் பண்ணி அனுப்புற. லெட்ஸ் கோ டவுன். நீ அந்த டூப்ளிகேட் எப்படி கால் பண்ற? கோ டவுன் in your code. இந்த சாரி, இங்கதான் இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த லிஸ்ட் வந்து மேப்னு போட்டு பண்ணிருக்க. சோ can you print me the input list in line 17 please? ஏன் அது வந்து நம்பர் கேரக்டரா பண்ணுது? அது ஸ்ட்ரிங்கா ஏன் யோசிக்குது? அது நம்பர்ஸா பண்ணணும்ல. I don't know why it's doing that. So நம்பர்ஸா தான் இருக்கு. Okay, somebody is saying something. Anybody know what is happening? We're just trying to figure out. மேம் நம்ம கொடுத்துருக்க இன்புட்டை வந்து அது ரிவர்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக தான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு. நமக்கு டிசெண்டிங் வேணும்னா
சார்ட் ஆனா யூஸ் பண்ணாதான் நம்பர்ஸ் மேம். இல்ல, நம்பர்ஸா பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கணும்? 888 அப்புறமா 555 அப்புறமா 111 அப்புறம் 76332 வரணும்ல. அப்படி வரணும்னா நம்ம சார்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் மேம் யூஸ் பண்ணணும். ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது. Is that what you're saying? Okay. எஸ் So மேம். that's what maybe then we have to fix it then. ஏன்னா ரிவர்ஸ் வந்து it is like just trying to use it as a character. நம்பரா பார்க்க மாட்டேங்குது. அந்த ரிவர்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனே இட்ஸ் only doing it as a character. சரியா? ஓகே மேம். மாத்திக்கிறேன். சோ சார்ட் பண்ணணும் நீ. எஸ். கேரக்டரா கரெக்டா பண்ணிருக்குது from your code. இல்லையா? எஸ் மேம். Okay, so you have to fix that. So anybody else who did that program using sort? Who wants to share your code? Hari Krishna, நீங்க பண்ணீங்களா? Oh, Sivakarthika, go ahead. மேம் ஸ்கிரீன் தெரியுதா மேம்? இன்னும் இல்லம்மா, எனக்கு தெரியல. You can see your screen. மேம் ஃபர்ஸ்ட் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட் லிஸ்ட் வாங்கியிருக்கேன் மேம். அப்புறம் யூனிக் லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். டூப்ளிகேட் லிஸ்ட்டை ஷார்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார் லூப்ல கொடுத்துருக்கேன் மேம். அதை எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்கேன் மேம். அப்போ வந்து 9, 7 அந்த மாதிரி வரும் மேம். இப்படி ஒவ்வொரு லெட்டரும் ஃபார் லூப்ல வரும்போது யூனிக் லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு செக் பண்றேன் மேம். இஃப் கண்டிஷன்ல அப்படி இல்ல அப்படின்னா யூனிக் லிஸ்ட்ல அப்பெண்ட் பண்றேன் மேம். அதுக்கப்புறம் இந்த அண்டர்ஸ்கோர் வர்றதுக்காக ஒரு வைல் லூப் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். எதுக்குன்னா டூப்ளிகேட் லிஸ்ட்டும் அதோட லென்த்தும் யூனிக் லிஸ்டோட லென்த்தும் நாட் ஈக்குவலா இருந்தா அந்த இது வந்து பிரிண்ட் ஆகும் மேம். ஈக்குவல் ஆனோடனே அது வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் மேம். அப்புறம் யூனிக் லிஸ்ட் வந்து பிரிண்ட் ஆயிரும் மேம். குட் குட். So உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிங்க with 3 digit and 2 digit numbers. மேம் இதுலயும் ரிவர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஆனா நான் ஷார்ட் பண்ணிட்டு தானே மேம் ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். So போட்டு அதான் காமி இப்ப அவருக்கு. So you put some numbers like different numbers. 777 or whatever, like do different numbers and let's see how it works, right? It should be now 3454 should be the first one, la. One edavadhu repeat 3 repeat aayirukku. Okay, run it with this. Correct vandirucha? Yes ma'am. Okay, so purinjudha Harishankar? She did the sort of the numbers first and then reverse பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா ரிவர்ஸா போகணும் இல்லையா? அந்த ப்ராப்ளம் நம்பர் 2ல it says do it in descending order. புரியுது. So இப்போ sort கமாண்டே வந்து ரிவர்ஸா சார்ட் பண்ண முடியுமா? சிவசரிதா, whoever was answering. பண்ணலாம் மேம். சிவகார்த்திகா, சாரி. சார்ட் கமாண்ட் என்ன பண்ணும் பைத்தான்ல? மேம் ஆர்டரா இது பண்ணணும். ஷார்ட் பண்ணணும். Can you sort it in descending order? Is there an option? இப்ப நீங்க வந்து சார்ட் பண்ணிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல? I'm just asking. நீங்களே கூகுள் பண்ணி பாருங்க. சார்ட் மெத்தட் என்ன இருக்கு? What are all the options in sort method? Okay ma'am. You can do reverse true. கரெக்ட்டா? சார்ட்லயே நீங்க வந்து இப்ப கூகுள் பண்ணி பாருங்க while you are looking, right? Google the Python method sort and see what options are available. Anybody else knows the answer? Can you, Krishna, go ahead. மேம் அந்த டூப்ளிகேட் லிஸ்ட்ன்றத ரிவர்ஸ்ல ஷார்ட் பண்ணனும் கரெக்ட்டா மேம்? கரெக்ட். எப்படி பண்ணுவீங்க? மேம் அவங்க சார்ட் பண்ணி ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு செப்பரேட் லைன்ல, கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். அதாவது இப்ப நம்ம எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணலாம்னா டூப்ளிகேட் லிஸ்ட் அதாவது 8th லைன்ல வந்து மாத்துவோம். டூப்ளிகேட் லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஷார்ட்டட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு மேம். டூப்ளிகேட் லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஷார்ட்டட் கமா லிஸ்ட் நேம் கமா சாரி ஷார்ட்டட் பிராக்கெட் சாரி ஓபன் பிராக்கெட்
list name, comma, reverse. No. I said duplicate list, comma, reverse equal to true. சோ அது அப்படி பண்ணோம்னு இல்ல, சார்ட்லயே ரிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு கூட கொடுக்கலாம்ல. அவங்க ஆல்ரெடி எழுதியிருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன், ரைட்? Okay, ma'am. So that's okay, however you do it. But what I'm saying is, sort-ன்ற functionல there is an option called reverse equal to true. Sorry? Okay, ma'am. So அந்த இந்த 9th ஃபங்க்ஷன்லயே line-ல போட சொல்றேன். see அங்க பாருங்க, அங்க இருக்குல்ல உங்களுக்கு, நீங்க ஓபன் பண்ணோனே பைத்தான் கொடுத்தது இல்ல டெஃபினிஷன். What does it say when you clicked on it right now? அந்த line 8 கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. We don't need to do all of that. நீங்க வந்து அந்த சார்ட் மேல நீங்க உங்க கர்சரை வச்ச உடனே அது என்ன காமிச்சது? இப்போ ரைட் நோ யூ ஆர் தேர், ரைட்? வாட் டஸ் இட் ஷோ யூ? சார்ட் மேல கர்சரை வைங்க, என்ன சொல்லுது? ரிவர்ஸ் கோலன் பூலியன் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ், ரைட்? அந்த Yes, ma'am. சார்ட்ன்ற மெத்தட்ல நீங்க ரிவர்ஸ் ட்ரூன்னு செட் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சார்ட் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல பண்ணிடும். ஓகே மேம். புரியுதா நான் சொல்றது? எஸ் மேம். ஓகே, சோ அந்த ரிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு போடுங்க அது உள்ள, and run your code, and you can remove then that reversed. You can just say for I in duplicate list. கரெக்டா? எஸ் மேம். புரியுதா நான் சொல்றது? வேணா நீங்க அங்க பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க உங்களோட லிஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சோ இப்போ ஆர்டர் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, ரிவர்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல லைன் 10ல, அதனால அசெண்டிங் ஆர்டர்ல Yes, ma'am. போட்டுடுச்சு. சோ யூ Okay, ரிமூவ் ma'am. தி வேர்ட் ரிவர்ஸ் நவ தேர். லைன் 10ல ரிவர்ஸ்ட் எடுத்துருங்க, ஃபார் ஐ இன் டூப்ளிகேட் லிஸ்ட்னு பண்ணுங்க. புரியுதா நான் சொல்றது? So Yes, you ma'am. don't have to sort it and reverse it. ஒரே ஸ்டெப்ல sort and reverse பண்ணிடலாம். புரியுதா? Okay, ma'am. Everybody understood? So you need to check when you're using functions. நான் அதுக்கு தான் சொல்றேன், உங்களோட thought processல first it's working. I'm not saying it's incorrect, but when you are sorting, you have an option to sort it in reverse. Why would you want to sort it and then reverse it? It's not needed, இல்லையா? I'm just giving you an option to do it this way. Okay, va? Okay, ma'am. Any questions, anyone? Everybody good? Harishankar, are you good now? Yes, ma'am. Okay, புரிஞ்சதுதானே உங்களுக்கு எப்படி பண்ணனும்னு? Okay. Okay, so let's go to problem number 3. Problem number 3 என்ன சொல்லுது? Add two number represented in a list as reversed. Print the sum also as a list in reverse order. அதாவது 1 2 3 ஒரு லிஸ்ட், 5 6 7 ஒரு லிஸ்ட் வந்ததுன்னா ஆன்சர் வந்து 6801. அதாவது 321 plus 765 வந்து 1086. அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி 6,8,0,1 ன்னு பிரிண்ட் பண்ணும். Right? So basically what are you doing? You're first making a number using the input list 1 in reverse order. You are making a number with list 2 in the reverse order. You are totaling both of them, and then that answer you are reversing and putting into a list. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதுதானே the problem? Okay. Hari Prasanna, do you want to show how you did this? Yes, ma'am. I'm stop பண்ணிக்கோங்க. Yeah, you can stop. Thank you. Thank you, ma'am. Screen தெரியுதா? இந்த வரோது எனக்கு இப்போ it's coming up. Yeah, I can see it. Hari Prasanna, go ahead. ஃபர்ஸ்ட் நான் கீழ வந்து இன்புட் லிஸ்ட் 1 வாங்கியிருக்கேன் மேம், ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட். ஓகே, அத வந்து ஸ்ட்ரிங்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டேன் மேம், ஸ்ட்ரிங்கா வாங்கி. ஓகே ஓகே. தென் லிஸ்ட் இந்த செகண்ட் லிஸ்ட் வாங்கியிருக்கேன் மேம், அதையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டேன் மேம். ஓகே. தென் வந்து ஆடட் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு இது வச்சுக்கிட்டேன். அதுல வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ யூஸ் பண்ண போறோம் மேம். அதுல வந்து லிஸ்ட்ன்ற பாராமீட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். அதுல இது வந்து ஒரு எம்ப்டி ஸ்ட்ரிங் மேம். இந்த இது ஆரம்பிச்சு you are going backwards and making a number. Okay. Yes ma'am. அத வந்து நம்பர் சேவ் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் மேம் இந்த இதுல. Okay.
Okay. தென் இப்போ வந்து ஆடட் நம்பர்ல பார்த்தோம்னா இந்த அதாவது லிஸ்ட் 1 வந்து இதுல கால் பண்ணி அதுல ரிவர்ஸ் பண்ண நம்பர் மேம் இது. தென் இது ஒரு இன்டிஜர் மேம். ரெண்டு இன்டிஜரையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் மேம். ஆட் பண்ணிட்டு தென் ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் மேம். கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதை திரும்ப ரிவர்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். தென் வந்து இப்படி இருக்கும் மேம் 6801. அதை வந்து நான் ஸ்ட்ரிங்கா மாத்தி பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன். ஸ்ட்ரிங் தான் இப்ப அதை வந்து நான் ஒரு இதை எடுத்து ஒரு நம்பரை எடுத்து லிஸ்ட்க்கு அப்பன் பண்றேன். ஓகே, ரன் பண்ணு. ஓகே, சோ இப்போ ஏதாவது வேற நம்பர்ஸ் டபுள் டிஜிட்ல கொடுத்தா என்ன ஆகும்? கேன் யூ ட்ரை? கரெக்டா வந்ததா? வந்திருக்கான்னு தெரியல. ஓகே, சோ இப்போ இந்த நம்பர் என்ன ஆகணும்? 54 32 45 23 12 இல்லையா? எஸ் மேம். So 45 23 12 plus what? Plus 56. Sorry, 65 54 21. 21. Okay. So last digit வந்து 3. Okay, correct. 3 correct. 7 correct. 7 correct. அப்புறமா 10 வருது. கரெக்டா? 7 எங்க நானே மிஸ் பண்ணிட்டேன். 7 தப்பா வருதா? 1 கரெக்ட். கரெக்ட். கரெக்டா வந்துருச்சு. Okay. Anybody has any questions on how he did it? யாருக்காவது questions இருக்கா? So he's taking the list, he's making a function called reverse and add. அதுல வந்து he's adding one number from the list at a time to make the number. So ரெண்டு நம்பரும் பண்ணதுக்கு அப்புறமா he's adding the two numbers and then that number he's again now splitting into a list from the reverse order. ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல போடணும்ல, அந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர் தான் அந்த நம்பரா? இல்லையே, ஒரு நிமிஷம் இரு. ப்ரோக்ராம்ல என்ன சொன்னாங்க? அந்த ஆன்சரை திருப்பி போடணும்ல. எஸ் மேம். ரிவர்ஸ் ஆந்துருச்சு மேம். 681086னா 6801 வரணும். அப்படிதானே போட்டிருக்க நீ? எஸ் மேம். ஓகே ஓகே, யா 1100. நீ அந்த நம்பர் அங்க எழுதணும்னே எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. சாரி. Okay. Okay, good. So let's go to the next problem. Problem number 4. You can stop sharing your screen. Input வந்து ஒரு array of strings of an arithmetic expression. அதாவது 1 2 ஏன்னா first வர operator next two numbers க்கு யூஸ் பண்ணும், right? So basically you are taking an array of strings of an arithmetic expression and you are using the calculation. So that is a problem number 4. So let's see. கஸ்தூரி பண்ணீங்களா இது? பண்ணலையா? எஸ் மேம், பண்ணல மேம். Okay, Krishna, did you do it? மேம் இல்லை மேம், லேப்டாப் சர்வீஸ்ல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பண்ணல மேம். நான் அந்த இன்டர்ன் கண்டி. Okay, லலிதா நீங்க பண்ணீங்களா? No ma'am, only up to 3 ma'am. Okay, யார் பண்ணிருக்கீங்க இந்த ப்ராப்ளம்? Or at least try to do it. Okay, somebody raise their hand. Okay, Hari Prasanna, Daniel and 3 more. Let me see. யார் நீங்க இது வரைக்கும் பண்ணாதவங்க யாரு? ஒரு நிமிஷம். Pavitra, why don't you share your screen? Okay ma'am.
I have shared my screen, ma'am. Okay, yeah, you can see it. Okay, ma'am. So first I have written a function, ma'am. So calculate. So in this function, I'm giving the expression as the input, ma'am. And I'm having an empty stack as a list or array, ma'am. And I have already initiated the operators in the list called operators, ma'am. So I'm iterating in the expression, ma'am. So first of all, I'm checking whether the item, that is the each element in the expression, ma'am. So if it is in the operators, sorry, ma'am, if it is not in the operators, then it is appended to the stack, ma'am. If it Okay. is not, uh, sorry, ma'am. First, it is appended. I'm sorry, ma'am. First, if it is not in operators, then it is appended to the stack, ma'am. Then the operands from the stack, ma'am. It is I have popped first two operands, ma'am. So then if I get a operator, ma'am. So if I get a plus or star, so I would do that operation, ma'am. So and then I push back the result to the stack, ma'am. So the result would be at the top of the stack. So I'm returning the stack of 0, ma'am. So the top element, ma'am. So next, I'm just calling the function, ma'am. Okay. So if you do this, then input one, expression one, you're sending the expression. Okay, run your code. Yes, ma'am. Okay. So if it is 10 plus 2, 12, 12 minus 3, 9, 9 plus 5, 40. Everybody will know. So Ma'am, what is first, input? ma'am, as given in the question, ma'am. So 2 plus, so first one, the 2 plus 3, ma'am. Because 3 and 2 would be at the top of the stack, Oh, the ma'am. first, okay, 2 plus 3. Okay, then 10 minus 2 plus 3. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. then So that would be 25. 5 and then 5 times 5, 25. Okay. Yes, ma'am. Okay, good. Anybody else have any questions for Pavitra? புரிஞ்சது எல்லாருக்கும் how she has done it? She's using a stack to put all the items, keep putting the items until you get an operator. When you get an operator, she takes the top 2 items, does it and pushes it back, and then continues along with it. And then finally, when everything is done, she's giving the result. Okay. So whoever has not done Purinjida, Kasturi, Lalita, Krishna, you understood how she has done it? Okay. Okay, good. Thanks, Pavitra. Okay, so Okay, now ma'am. that once you know this problem number 4, it is easy to do the next problem, right? Basically, the next one says the input is, you covered both, right? That's problem number 4. Okay, problem number 5. Same as above, but the operator comes first. The numbers come later. So who has done that problem? Monikam, நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா அது? I know you raised your hand for the previous problem. 4 வரைக்கும் தான் மேம் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன். 4 வரைக்கும். Okay, யாரு 5 பண்ணிருக்கீங்க? Other than people who already shared. Sivasabita, Deepika, did you do? No, ma'am. No? Okay. So No, who ma'am. has done the 5th problem? Pavitra, you did the 5th problem, I'm assuming? No, ma'am. Okay. So why don't we try, right? So Pavitra, you were anyway sharing your screen. Let's do it, right? So now what is happening? You already did the coding saying when an operator comes, take the 2 numbers, correct? Yes, ma'am. Okay. So now think about how do you have to change your code? So share your screen and we all can solve together. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, I have share my screen, ma'am. I'm not seeing it yet. It's coming up. 1 second. Okay.
Okay, so இத Okay. copy பண்ணிக்கோங்க. இந்த code copy பண்ணிக்கோங்க. We'll do it as a problem 5, right? So let's go to problem 5. So இப்ப problem 5ல வந்து உங்களுக்கு எப்ப வந்து you have to take out items and do something? I don't understand what you are asking. So you're going to say, when am I going to pop the items? So what does problem 5 says? Problem 5 says you will get operator first and then the two numbers, and then an operator and then the two numbers. Correct? Yes, ma'am. So if you think about when do you have to pop from the stack? Think logically first before writing the code. Ma'am, actually, I tried to do that, ma'am. So first, but I just don't know how to do that, ma'am, because first it is having a operator, ma'am. So in this code, so first we need two operands, ma'am. Correct. So you cannot do it from the first operand, right? You have to wait till you get Yes, the ma'am. second operand. So how would you check that? You have to see, are there any items to pop, correct? If there are no items to Yes, pop, you have to keep going. So that's all you have to fix. Correct? yes, ma'am. So try it. You have to try, right? That's the only way. Yes, So ma'am. here, if the item is operand, you're doing something, correct? Yes, ma'am. So when you come here and you don't have anything to pop, you have to continue, correct? Yes, ma'am. So just do that. In the else, what do you have to do? Ma'am, I don't get any. Ma'am, I don't know. So who knows how to solve this problem? Okay, I don't want to put Pavitra on spot because she already did it. So I'm going to ask, let's say, I'm going to ask somebody. Deepika, how do you think you can solve this problem? Ma'am, I mean, I'm just thinking, I don't know whether this is right. Maybe, Just stop talking. ma'am, maybe we can create a list having operators, and if we find operator, I mean, if the particular element in the list is in operator, I mean, the input, I mean, inputல நம்ம வாங்குற expression, if the particular element in input expression is found in operator, then we can store that particular operator somewhere, and then we can just go on popping elements. I mean, like first we need to get the very next number, then check if the number that we have got is the second number or not. Correct. If the number is You got second the number, point. yes, ma'am. So you need to see, do I have an operator followed by two numbers? Correct? If I have in my stack an operator and two numbers, when I reach that, I need to pop them and calculate it and put it back. Correct? Yes, ma'am. Right? So in this example, I would put minus in. Then I'd put 10 in, right? Now I got an operand plus. So I have to see, do I have two numbers yet? No, right? So I have to keep going. Then it will be 2. Then it will be 3. Then I will reach star. So when I reach star, I know that I already have an operator and two operands, correct? Correct? So whenever you are getting the numbers, you need to make sure, do I have two numbers and an operand in the stack? If it is, then I need to pop them out, calculate the value and put them back, right? So now what will happen when I get the 3, I will pop plus the 3, the 2 and the plus. I'll do the calculation. I'll put it back. Now when I put back, I will have minus and 10 and 5, correct? So I know now I have an operand and two numbers. So I need to pop them out. And now it will be, the answer will be 10 minus 5, which will be 5. So I'll put the thing back, right? So that is how you need to keep going. If you have two numbers and operand, you need to pop it and you need to calculate it and you need to put it back. That is how you're going to solve this problem. Does it make sense?
Everybody? So I want you to all work on this, and because I don't want to solve it for everybody, you have to do, first of all, I think a lot of people haven't even done the problem 4, right? So first you need to do problem 4, solve that. And when you solve it, you're going to understand how do I need to do this, right? So one of the answers might be you put it in stack. Another answer can be you can put it into a separate list, operand separately, numbers separately, right? That was one of the things Deepika was talking about. You can do that also. Logically, you can solve it any way you want, right? But the answer is anytime you have an operand and 2 numbers, you need to use them and do the calculation. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Everybody understand what you have to do? Any questions? Anybody? So I want you to try it, right? There's no point in just giving the code. You have to try it and see, hey, what is not working, what is working, and all the scenarios you need to think about. Because when you get the first operand and a number, there's nothing to do, right? You have to keep going if you're using a stack. So you need to know, when am I going to pop? What is my logic? You need to add those if statements and make sure you pop them when you have 2 numbers and an operator to work on it. Okay? Does that make sense, Pavitra? Any questions? Yes, ma'am. Okay. So you have to try. Only if you try, you will know, right? Okay. So any other questions on the previous problem? So I'm hearing that not everybody has finished the problem. So Lalita, how many problems did you do? Ma'am, overall problem, ma'am. No, in the day 10, how many problems did you do? Day 3, ma'am. First 3, ma'am. First 3. Okay. Can you show me how Yes, you ma'am. did problem number 3? Yes, ma'am. Okay, Pavitra, you can stop sharing your screen. Okay, ma'am. You able to see my screen, ma'am? Here, I have defined a function here, ma'am, where Okay. I have given 2 lists here, ma'am, as input. So if not, if we don't have any input list, I will return the empty list here, ma'am. Now Okay. I am sorting and reversing both the input, ma'am. That is in descending order. Okay. Sorry. Yes, ma'am. I'm sorting and reversing both input list 1 and 2 here, and I Okay. am converting it to string, ma'am, in order to Okay. add it. Okay. So now I'm adding both strings by converting it into a number, ma'am. Int of result string 1 plus int of result string 2. And Okay. now I'm getting the result as a list, ma'am, as a string. Okay. Then I'm initializing result as an empty array, ma'am, where I'm using for loop. Need to reverse this result. So I'm using the reverse one, and I'm looping here, and I'm appending each and element into the result empty array, ma'am. I'm returning the result, ma'am. Okay. Run your So code that I and can get, yes, ma'am. Answer. So I have given here input list 1 and list 2, ma'am. I'm getting the output as 6801. Okay. Try with double digits. Sure, ma'am. Okay. Okay, good. Thank you, Lalita. So, Manikam, Yes, you ma'am. said you did problem number 4, right? Can you show me how you did it? Yes.
ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? யா தெரியுது இப்போ. மெயின் ப்ரோக்ராம்ல வந்து இன்புட்டை வந்து சென்ட் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கிறோம். அதை வந்து கால்குலேட் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து அந்த இன்புட் பேராமீட்டர் வாங்குறேன். வாங்கிட்டு ஸ்டாக்னு ஒரு எம்ப்டி லிஸ்ட்டை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து ஆப்ரேட்டர்ஸ்ல வந்து அந்த 4 அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் 4யுமே போட்டேன். ஓகே. இப்போ அடுத்து நம்ம வந்திருக்க இன்புட் சீக்வன்ஸ் வந்து நான் ஐட்ரேட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இஃப்ல வந்து அது வந்து ஒரு டிஜிட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டாக்ன்ற லிஸ்ட் வந்து அப்பன் பண்ணிடுறேன். இல்ல அது ஆப்ரேட்டர்ஸ்ல இந்த 4 ஆப்ரேட்டர்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணா இருந்துச்சுன்னா 2 பாப் பண்றேன். 2 பாப் பண்ணிட்டேன். அடுத்து வந்து இந்த ஆப்ரண்ட்ல எது கிரேட்டரோ அதாவது நெகட்டிவ் ஆன்சர் வந்து வந்துடும். இந்த சப்ராக்ஷன்ல வந்து கிரேட்டர் நம்பர் பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் வரும் மேம். அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இஃப் கண்டிஷன். பட் ஆனா அந்த மாதிரி பண்ண சொல்லி சொல்லலையா அவங்க? யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு யூஸ் இட். லைக் இப்ப நார்மலா ஒரு இது கொடுத்தாங்கன்னா யூ டோன்ட் சேஞ்ச் தி ஆர்டர், ரைட்? ஆபரேட்டர்ஸ்ல இல்ல மேம், இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் கொடுத்தப்போ வந்து எனக்கு -25 வந்துச்சு. ஆனா இங்க 25 கேட்டிருந்தாங்க. அதனால இந்த மாதிரி மாத்தி பண்ணும்போது தான் +25 வந்துச்சு. மேம் அது பாப் பண்ணும்போது பின்னாடில இருந்து வரும் மேம். சோ அதனால ஆமா. சோ நீ பாப் பண்ணும்போது பின்னாடில இருந்து வந்ததுன்னா நீ வந்து அந்த ஆபரண்ட் 1 மாத்தணுமே தவிர you shouldn't be like saying only if it is greater change it. இல்ல புரியுதா நான் சொல்றது? நீ வந்து இப்போ 10 and 5 போட்டீன்னா எடுக்கும்போது 5 and 10 வரும். கரெக்டா? சோ நீ வந்து அந்த ஆர்டரை மாத்தணும்னா நீ என்ன பண்ணணும்? இப்போ 10 அப்புறமா வந்து சோ இப்போ வந்து அந்த உன்னுடைய இன்புட்லயே பாரு, நீ வந்து என்ன கொடுத்திருக்க? 10 2 பிளஸ் மைனஸ் 5 பிளஸ் கொடுத்திருக்க. 3 எங்க காணோம்? 3 இருந்ததுல்ல? இது இந்த இன்புட் கிடையாது. சோ நீ அது பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி மாத்தக்கூடாது நீ. only if it is greater. if you want really the second number, நீ வந்து செகண்ட் நம்பரை பாப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து ஆப்பரண்ட் 1 2 நீ என்ன யூஸ் பண்ணுமோ அது பண்ணிக்கணும் கன்சிஸ்டன்டா. கரெக்ட்? நான் அப்படி நெகட்டிவ்ல வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சு பண்ணிட்டேன். அப்படி பண்ணக்கூடாது இல்லையா? இப்போ உனக்கு மேத்தமெட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னா ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வந்தா ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வரணும்ல, ரைட்? So அந்த மாதிரி நீ பண்ணக்கூடாது. ஓகே, you need to fix your code. Okay, if you really want operand 1 to be 2 to be stack.pop, அந்த line 38 39ல நீ மாத்திரலாம்ல. operand 1க்கு பதிலா 2ன்னு போட்டுக்கலாம்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். இப்ப லைன் 38 இருக்குல்ல, அங்க போயிட்டு operand 1க்கு பதிலா அது 2ன்னு போட்டுக்கோ, செகண்ட் 1ன்னு போட்டுக்கோ, அவ்வளவுதானே? நீ ரிவர்ஸ்ல வருதுன்றதுக்காக ஸ்விட்ச் பண்ணோம்னா அதுக்கு பதிலா you're going to say my second operand is the first number that comes in. Correct? So அந்த 38ல அத 2ன்னு மாத்து, operand 2ன்னு மாத்து. செகண்ட் 39 1ன்னு மாத்து. இப்போ வந்து அந்த if ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எடுத்துட்டு வெறும்ன சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு அது போட்டுக்கோ. அந்த if else எடுத்துரு. இப்போ ரன் பண்ணு, அதை கமெண்ட் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணு. அந்த கொடுத்த இன்புட்க்கு ரன் பண்ணு. -25 ஓகே, சோ நீ என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாரு. உன்னோட இன்புட் என்ன? ஐ வாண்ட் டு see what your input is first. 10 2 3 பிளஸ். சோ 2 பிளஸ் 3 வந்து 5 வரணும் ஃபர்ஸ்ட். கரெக்டா? எஸ் மேம். அப்புறமா மைனஸ் 10 -5 வரணும், ரைட்?
கரெக்டா? ஆனா இந்த இடத்துல 5 minus 10ன்னு எடுத்துக்கணும். ஏன் அந்த உன்னுடைய இதுக்கு மேல போ. லெட் மீ செக் யுவர் கோட். சோ நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன போட்டிருப்ப? 10 போடுவ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள. கரெக்டா? 10க்கு அப்புறமா என்ன போகும்? பிளஸ் போகும். இல்ல மைனஸா என்ன இருக்கு 10க்கு அப்புறமா? 2 மேம். 2 போகும். அப்புறம் 3 போகும். அப்புறம் பிளஸ் போகும். சோ நீ பிளஸ்ல இருந்து பாப் பண்ண உடனே 5 வந்துரும். 5 நீ மறுபடியும் உள்ள போட்டியா? அப்பெண்ட் பண்ணிட்டியா? சொல்யூஷன் அப்பன் பண்ணிட்டேன். ஓகே. அதுக்கப்புறமா மைனஸ் வரும். அப்புறமா ஆப்பரண்ட் 2 வந்து 5 ஆப்பரண்ட் நீங்க மாத்தி போட்டிருக்க பாரு 43ல ஆப்பரண்ட் 1, 2 போடு. சொல்யூஷன்ல 1, 2 நம்ம அங்க மாத்திட்டோம்ல, ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம்ல. வந்துருச்சா? வந்துருச்சா கரெக்டா? ரைட். சோ நீ வந்து வாட் யூ மேட் மிஸ்டேக் வாஸ் அந்த நீ பாப் பண்ணிட்டு நீ ஒன்லி சில டைம்ல நீ வந்து அது கிரேட்டரா இருந்தனா தான் பண்ற. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ரைட். If you really want to control the order in which you are bringing your thing, because stack is last in first out, second first வரும். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் அப்புறமா வரும். அதனாலதான் நம்ம அந்த லைன் 38 and 39ல கரெக்டா மாத்திட்டோம். ரைட். சோ அப்ப உனக்கு அப்ப என்ன வரும்? அந்த மைனஸ் வரும்போது 5 will be in the operand 2, 10 will be in operand 1. கரெக்டா? சோ நீ கால் பண்ணும்போது 10, 5, மைனஸ் கூப்பிடுவ. அப்போ அது கரெக்டா 5 வரும் ஆன்சர். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? So stack is always the second number will come first out. That's the only thing you made a mistake. Yes. Okay. Anything else? இப்ப அதே வந்து நீ வந்து அந்த 10க்கு பதிலா அங்க வந்து 4ன்னு போடு இன்புட்ல. 4ன்னு போடு. இப்ப எனக்கு ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வரும். கரெக்டா? 4 minus 5ன்னு வரும். ஆமா. -1. சோ ரன் பண்ணு. சோ நீ இந்த சிச்சுவேஷன்ல நீ உன்னுடைய பழைய கோட் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? 5ன்னு வரும் ஆன்சர். கரெக்டா? புரியுதா நான் ஏன் மாத்த சொன்னேன்னு? புரியுது. அண்ட் அந்த நம்பர் என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதுபடிதான் உன்னோட ஆன்சர் வரணும். நீ மாட்டுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ண கூடாது நெகட்டிவ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. மேக் சென்ஸ்? Okay. Okay. I think thanks for sharing, Manikam. Any other questions, anyone? I know we only have 2 more minutes. I think tomorrow again I'll be taking the class. I don't know what we have to go through. Database சொல்லி கொடுத்துட்டாங்களா உங்களுக்கு? MySQL. Did you all do that already? Hello? Yes, ma'am. They started, ma'am. Okay. So maybe I'll be covering database tomorrow. So I'll meet you all tomorrow. Okay. Take care, everyone. Good night. Bye. Good night, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.